ehihie ọma ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu Odinana temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, nnukwu ụbọchị Ugochi tubelu na temple, ndị mmadụ ka nọ na temple na-eri na-aṅụ, maka na ụbọchị taa bụ ụbọchị anyị chịkọtalụ aja nke anyị chụrụ, anyị kpọrọ 14 days rituals. Anyị na-achụ kwa ọnwa. Anyị bidoro n'ọnwa gara aga, ọnwa Nọvemba. Anyị achụgo nke Disemba. Ọzọ ya abụkwa nke anyị ga-achụ n'ọnwa Jenụwarị. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke a, ibu okwukwa ka iso na ndị ya a ga-achụwa aja Jenụwarị ahụ. O nwere ike ịbụ Jenụwarị 5th ka nke ahụ ga-ebido. Aja anyị mekọta taa bụ, o nwere aja anyị na-achụ 14 days ritual n'isi ndị chọrọ ka a chụọrọ ha nke aka mkpa, nke ofu onye personal. Achụcha aja for 14 days, the 14th day eweruzie ebu wee silụọ ya maka mbuni elu, maka ịpụta ihe ụzọ pụrụ nnukwu iche. Nwekwa ndị chụrụ nke grupu a bụ ndị chọrọ isonye na nke grupu. Nke ọ bụla ị chọrọ isonye na chat ya, maka ngwa gị how to participate na etu ị ga-esi wee send request gị, ihe ị chọrọ ka ndị a na-afụrụ anya, the entities of powers, na aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile mere gị n'ọnwa ahụ. So nke ndị chụrụ nke grupu na Disemba achụcha ya 14 days n'isi onye ọbụla n'ime ha. Tata achịkọtara ya ọnụ, gbukwa ebulu site n'ụzọ dị etu a, with token, ị ka even nketa oke na aja mmadụ niile chụrụ. Then nke DCA ekwugo m okwu kwuo na ndị niile sonyere na aja, na nke achụ na Disemba, na nke achụ na Novemba, na nke achụ na Disemba, na ọtụtụ n'ime fa ga-enweta the kind of favor even can even scare them from now till January 31st, December 31st. Some ga-asị, kedu ka ya si wee dị ụdị favor dị etu a? Some will get connection, some will get favor, some will get upliftment, some will get even catch the kind of alert that even scare them, the kind of money that have not ever entered the account before. Yes, it's just equal, and the distance is never a barrier. I can tell you, what is holding you is because you are limiting yourself. You don't know how to connect and how to position yourself very well. So ndị kwelụnụ ka ọ ga-abịa na mmezu. Ọtụtụ ndị mmadụ enyewego the testimony. My life is a living testimony. Then achịkọta gị. So ọ bụrụ na nke a na isonyere na ya, and na ọ masịrị gị isonye, then kwado maka nke ọnwa Jenụwarị. Achụkwara m aja maka ndị friends of the temple, ndị ihe anyị na-eme na-amasị, ndị chọrọ ka ha na-eso na-eketa oke na aja na ọfọ niile anyị na-agọ na temple, ndị enyi anyị. Ọ nwekwara ndị pụrụ nnukwute iche, ndị mere their self personal friend to me. Ndị dị etu a nwere everyday ọbụla ana m agọrọ ha ọfọ, na-ekwu na ife anyị emefa na ha ga-adị ka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ. And o nwere ihe ndị dị etu a na-eme na be ha ma abịa ma iburu nsogbu ha n'isi, ghọtara ya? Ma agba mbọ na ọ ga-adịrịrị ha mma. Ana m agọrọ ha ọfọ kwa ụbọchị. Nwere ndị afọ ha na-adụ n'ọnụ, ọtụtụ ndị mmadụ anyị na-alụ ọrụ buru ibu. Mana onye pozishọn onwe ya amarị ha, nwere ka ị ga-esi megide ịfọ na afa gị na ndị ego ọfọ na mama echefu afa gị echefu. O nwere ndị wugo nọ ka personal friends. Yes, despite na alụ ha ọrụ, position go onwe ha like my personal friends. Now, gọkwazi ụfọdụ isi ndị na-abụ ha na-eche onyonyo anyị
tụsara ya ndị ọzọ. Ndị na-agụkwa ọfọ nsisi gọba, ana m ekwubi okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile si na ndị niile ji ezi obi ka niile nata n'ọdịnala Igbo na Chidimma ga-adị. Isiokwu nke ụbọchị taa bụ keeping promise, keeping agreement, ya na ihe ime Agburum personal family liberation pụtara. Kere ihe ọ pụtara bụ keeping promise or agreement. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere wuti mmụọ maọbụ nke ezinụlọ dị iche iche nwere wuti mmụọ. Uru ọ bara keeping the agreement ị nwere wuti mmadụ maọbụ nke ị nwere wuti mmụọ maọbụ nke ngwurube nna gị nwere wuti mmụọ, ya na ime Agburum. Ọnya bụ isiokwu n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na the next lecture anyị ga-enye ga-ebe ezi na the power dị n'aha Chukwu okike, onye kere ụwa dum, onye ike niile si n'aka ya bịa, onye bụ the entire universe, akarịrị ma eweziga ike si n'okwu ọnụ ya. Ọnyanwa Chukwu nke pụrụ ime ihe niile. Ọ n'aha ya ka anyị na-ekwubi okwu. Ikwekwa na aka ndị ụka ọbịa rie ya erie ka iso na ndị a na-agwa. O nwere akwụkwọ ụbọchị nkwuwara gbasara akwụkwọ ndị ụka ọbịa si na-enwere ihe a na-akpọ distortions dị here and there na those account stories enyere. Ụfọdụ fictions, ụfọdụ bụ ntinye mgbakwunye nke ndị the interpreters maọbụ ihe ha mere assume. No, enwere lot of practices a na-eme na Christendom today bụ fictions, imagination of the writers. I can point many of them. Mana ọ bụrụ na ya bụ lecture ji bịa ebe taa, maka I can tell you, according to Bible scholars, the book of Numbers was Deuteronomy was accredited to Moses, and the book of Deuteronomy nyere account how Moses died. Etu esi wee zuo ozi ya azọ. Ị na-ajụzụ kedu ka o si bụrụ onye nwawo onye nwụrụ anwụ bịara. So this, some of the accreditations were human input. Mgbe a chịkọtara akwụkwọ ndị ụka ọbịa, St. Augustine ya, Anselm ya, and rest of them, ndị ụka ọbịa, they are all whites. They came together, wee chịkọta, wee wepụ ndị ewepụrụ ewepụ, tinye ndị etinyere etinye. Ha chịkọtachara akwụkwọ ya na kpọrọ Botechio na wee dee the chapter, create into chapters and verses, because he was a printer, an Englishman. So with that, you create into chapters and verses ka iwe nwee ike na-achọta ihe dị na ya. Remember, na oleta ederede. So ọ maka ndị okwu ihe maka ndị na-ebelieve na akwụkwọ nsọ m sị, you are too much relying on that book that has a lot of distortions. Enwere a lot of holy books. You understand? All the bringers of truth has a truth they are propagating, the message they brought. You understand? So, and none is superior to than other. But it's only in Ụka Ọbịa ka a ga-asị gị na o nwere aha karịcha aha niile. You wonder. But it's not true. O nwere aha karịrị aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Even onye butere Ụka Ọbịa gwara gị na ya na nke zitere ya nọ, ọ na-agwa gị na o nwere onye zitere ya nọ, na o nwere onye nke kịanụ. Onye kpatara ọdịnala Igbo is based on directing to Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ihe the elemental beings and animistics, entities of power si n'ala ụbụ, is like direction, directing
our request, directing our intentions to the Most High. Odinana Igbo worship only Chukwu, Onya bụ Chukwu. Ya ka eji agba ndị ọgọ mmụọ, those that worship God, because Chukwu bụ mmụọ. Ọ ndanjelu nke Chukwu. Ndị Amadioha ma Ogwugwu, ezumezu, ndị ichie, ndị a niile bụ ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. You understand? They like Onyeisiala bụ the head of state. All the apparatus, called the minister, local government chairman, down to councillor, that are apparatus of government. All of them are working for the interest of the state, the federal state. So, etu ha ka ọ dị, ndị anjelu nke Chukwu niile a, ndị na-eburu anyị anyị na channel ya to the department that is in charge of answering our prayers. So, ihe a bụ topic juru onwe ya, mana ihe nji wee mee highlight ya ka iwe mara what to expect in the next lecture. Ọ ga-abụ ihe dị nnukwu omimi ma ọ bụrụ na ihe enwe ike kụsịrị na ya lecture, because I will open your eyes, the bandage force, ka iwe enwe ike ifu clearly, and don't allow anybody to keep on blindfolding you. Ka ị na-worship chi ndị ụka ọbịa instead of recognizing Chukwu okike, onye ike niile si n'aka ya bịa. He is the unmovable mover. Daalụ. Then, isiokwu nke ji bịa n'ụbọchị taata bụ keeping agreement. Enwere a lot of agreements in olden days, before the arrival of Ndokobia. Before the arrival of Ndokobia, enwere ndị Igbo nwere a system that works the way our system of rulership is settle dispute. But when ndị ụka ọbịa bịara, they turn everything upside down. They label our system evil in order to introduce their own system, which they call democracy, which is not even democratic at all. Now, ihe chọrọ ịkọwa n'ụbọchị taa ka ịghọta ya bụ the agreements individuals and families well with entities of powers. Don't forget, now that olden days, and was survival of the fittest. And were some great men. Some of them are physically strong in all ramification. They chased away their neighborhood. They occupy so much land. That's why you look in your own village. You will see some great families. They say some great families, they have more land. Because when you can see that their great-grandfather was a strong man. So he has a lot of lands. Some he bought them. Some people, neighbors ran away. He clubbed all of them. Now, but some people, their forefathers decided not to leave their ancestral home. They had an agreement with elemental beings. Elemental beings. That they want to
remain in their ancestral home, raise their own families, and they agreed na ha ga na-eme gịnị, na aga na-pay homage. They call down some elemental forces and mystics and entities of powers. Please, they had agreement with them to protect them from unknown, from negative influences, and from strong people. They had agreement that for the fact that they are being protected, them on their return will be doing sacrifice of homage, not worship. We are not worshiping elemental beings. Rather, what we do is paying homage. There is these three categories of veneration or paying homage. So, enwelo hyperdulia, the smaller one. Nwelo dulia. Then the highest respect or worship or homage you can give. In fact, nobody on earth, this gross material, deserves to receive that, except the unmovable mover, the Almighty. That one is called latria. Onsọpụrụ a na-enye Chukwu Okike onye ike niile si n'aka ya bịa. Even that worship, you cannot give it to Chindo Kobia. Ọ na Council of Ephesus ka a nọ wee tie wee sị ndị mmadụ na iwu na onye ọbụla ga-ekwerịrị ndị kwenye n'ụka ọbịa na Jizọs na Mary bụ nne nke Chukwu maka na ọ mụrụ Jizọs gafọ na ọ bụ nne nke Chukwu. What a contradiction! Mana achọghị m ka nje kwuo maka bọsị mma akụọ gbasara the dogmas. I will explain that more. But ihe nchọrọ ịkụwarụ taa bụ ọgbụgba ndụ na Chukwu Okike onye ike niile si n'aka ya bịa na mmadụ arịa ama aka. I keep saying it that ihe recognition anyị na-eme nye to elemental beings. Elemental being is those little guardian angels. Like the name sound, elementals. In the school curriculum, and the elementary classes, one secondary, and the Mahadum, the university. Now, the elementary now, the beings that walk in this gross material, and what the beings in the world now, this wine on here. When they are world in the world of ethereal, in the spiritual world. The spiritual world, like layer by layer. I don't know how to understand it or explain it to you, I normally like in my teachings, I normally like to come a little bit low. Because I need to hear marama, where Maria at home. Because if I don't want to sound so spiritual, so that he will be able to connect. Then let's example, come Maru for at also. Ụmụ ndị na-ahụ ha na-ebe bara sị na a na-akpọ Chineke nke ime n'igwe nke atọ. You got idea? To show you that name will order heavens. To show you that name will order powers. And with spirit, principalities and powers. Name will order categories. I'm not trying to make you what you got in. And will order categories of powers. And the ways when we categories of powers, case when the categories of realms. I'm on in a follow. Yes, actually, I'm with you to the most simplest way for you to understand what is happening in the world of spirit. So those elements, bondol hadika can we look a marugat, or police, what they have rank and files. Those rank and files, one dog how would the investigators
ọha nwa bụ na ọdụ ka the IPOs ọnwa bụ ndị ga-level some charges ga-represent the institution wee charge ya gị to court. Ịghọtara ya? Etu anwa ka ọ dị in the world of spirit. Enwere those elemental beings, the smallest ones, those ones are in charge of their daily activities. They are the ones even weaving their goodies and bads. They are there. They are their guides. And minus that your guide, they were other elements. The watchdogs in the world of spirit. I want to say na in the world of spirit, enwere the spiritual connection center of the goodies. Ebe a na-store ihe ọma niile. Nwere the spiritual connection center of the bad. Ebe a na-store ihe ọjọọ niile. So enwere ndị ọbụlụ ha, the watchdogs. Ndị ọbụlụ ha, they weave. They are following you, taking note of your goods and your bad, channeling it. The goods go to the spiritual connection center of the good. The bad go to the spiritual connection center of the bad. You understand? Now, when the time to reap comes, definitely it will flow back to the originator. Nature have made it so that there is time for sowing and time for harvest. So don't think that whatever you sow on earth that you will not reap. Galatians 6:7 says that whatever you sow is what you will reap. So in creation, that is what we call karma or nemesis. There is kind of whatever you give back to the nature will come back to you. That is garbage in, garbage out. It's like a system, the storage system, where whatever you do is being stored. And whether you do it for good or bad, it will flow back. So don't intentionally decide to hurt someone intentionally. But we decide there to take people's life. Life is so precious. Mgbe gboo, for any reason, egburu ọchụ a ga-agba ọsọ ọchụ. So, all here people say, you digress a little key way how things work in the spiritual. Now, why you will take those little elements so serious? They are the one taking note of your goods and bad. Remember, they are the one writing their reports. So you can't tell me that you are highly spiritual, jumping, trying to connect with highest beings, with the looking down on the smaller elements. All how are the do's and don'ts in this gross material. Remember, they are the one that will pass signal to the beings that walk in the ethereal world, in the higher region. Because, you understand? So, the higher you go, the cooler it becomes in the world of spirit. Now, those ones that walk in the ethereal world, that the ones that another people that is higher, that walk in the mystic and spirituality. Echefukwana ihe akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru na enwere ihe anọ dị ndụ. Ịghọtara ya? In the throne. So even the matured animals are also in the throne, because Almighty created both animals and the humans. So don't think that is only humans that can mature. And matured animals can mature. That's why even in the throne of grace, there is some mature, highly developed animals. Are you surprised? Onye liberation ekwu maka the anụ. We're going to 24 elders. So ihe niile are principalities and powers. Ndị ụkwụ ọbịa agwa na-enwe 9 points of endings. So ihe dịkọwa maka spirituality ka ịghọta. So once you are living in this gross material world, try to be friendly with those elements that governs the earth. Ịghọtara ebe na-eje? Ihe na-achịkọwalụ gị bụ na in as much enwere higher beings, ndị ọbụla na-arụ ọrụ na their own phase. Mana ndị a na-arụ ọrụ na gross material, ịchọ mpịawa azụ ha pịawa gị aka ịchọrọ ha enye gị. They are the people that is disciplined. Enwere the other beings that is in charge of paying. Ịghọtazo? Mana onwe ndị in charge of discipline.
Eh? Now, if they did not display you in this present earth life, they will display you in your next world. So our forefathers are very smart. Do you know what they did? They struck it here with those elements in their various homes. That look, mụ na ezinụlọ m ga na-achọrọ ụlọ aja kwa ahụ. O nwere ike ọ bụrụ mgbe eji eri ji, ọ bụrụ mgbe eji eme agwụ na ngwuru dị iche iche. Mana gịnị mere? Ụmụazị tolite ndị ụka ọbịa wee bịa rie ndị nna anyị ha front and back. Ọtụtụ ngwuru wee gbaa abandon their own agreement with those elements. Now those elements ga na-echekwa ngwuru, and ụnụ nwa in return ga na-eme annual sacrifice to them. The truth of the matter is that those elements are not even the one eating those goodies. Those sacrifices, sometimes some people say they are worshiping them, but I laugh because out of ignorance. Dual force, he said, my people are suffering because of ignorance. Let me tell you, those elements, like today, example, in the temple, the outside temple, eventually, we kill rams. Yes, lot of rams. Yes, today, we slaughter a lot of them. Reason, Mona, oh, when I chụrụ aja, akampa, ndị niile dị involved na aja anyị chọrọ taa n'Ugochi tụọ na temple, ndị close with their 14 days rituals. Ndị a chụrụ nke akampa esendịrị ha vidio ha one by one. Ndị a chụkwara nke group esendịkwa ha vidio ha one by one ka ha fụkosiga the concluding part. So na aja ahụ anyị na-achụ n'ebe nchụaja anyị na wee chụta aja, achụcha aja ma aja. Closer look of the ebe ahụ achụrụ aja, achụchara aja nwa nke bụ eziokwu na mmụọ enwere ahụ ma ncha na ọ bụ mmụọ. A sị na gịnị bụ mmụọ? A sị na Chukwu bụ mmụọ. Okay, si gịnị bụ mmụọ? Mmụọ bụ ife dị adịdị ndụ na-enwere ahụ, has no flesh, anara afụ anya ma ọ bụ n'onu ya ma ọ bụ metụ ya aka, because it doesn't have physical gross material flesh, that is gross material, the body. So therefore you cannot see it with your gross material eyes, unless if you are one of the people that they are privileged to see the spirit in some occasions. And then, but for the fact that some people cannot withstand the present, the vibration and radiation of coming in contact with the spirit and their vibrations. That is why sometimes people like me, we go what we call trance. And when you get always can just wake man at the stage of make Agburum about into trance. The reason that time they make wala bruge your body, your spirit loosened up a little from the flesh, in as if you are sleeping. By then, your spiritual you will be able to lift to the position organ where we can communicate here with the spirit without being frightened. You know? So onye batara ụfọdụ ndị mmadụ na-abụ ha nọgata ha alụ nlọ chi abụ ha nọgata ọ bụrụ mgbe ha na-alụ nlọ ha na-afụ ihe mgbe ha lahụla mgbe anyị na-akpụrụ ụla ịnọkọ ọkara mmadụ ọkara mmụọ, because your body is lifeless, their spirit have loosened a little bit from the body. Now your spirit can go lift to the height where it can be able to communicate have faint idea of what is happening in the world of spirit. Understand? Then, though a lot of things can happen, can make whatever message you receive in the dream to be perfect or to be imperfect, to be real or not to be real, depends on the radiation of the above ethnic gross material body. So, but at the end of the day, your body, your spirit losing a little bit. You were waking with faith idea what is happening in the world of spirit. Now, the truth of the matter is that the spirit, you can only hear their voice if you are losing a little bit and you are permitted
ma ọ bụ onye na-aga na trance nwere ike dị permitted at a certain time ka ọnụ the voice, or somebody dị gifted like a dibia dị highly gifted nwere ike ịba na ihe na-akpọ the word of medium. Ọnụ na the word of medium o wee nwee ike wee communicate here wee nata message from what is happening in the spiritual. You got that? Now, in that sense, if you don't communicate, so ajani na-achụ actually, if those spirit does not eat, feast on it. What happened is that when like now, I went there closely, look at it. You will see ants, lizard, birds, all of them coming and going, feasting on the blood and the liver ebunu, maobi ebunu, anuni na bia to sasial ha. They are all feasting there. In fact, I went to the temple before coming out for this video. A lot of lizard and rest of them, ants, all of them, enjoying, feasting. Now, when they are feasting, they are so happy. They are so happy that they are so happy that about her Christmas. Let me use the word. There is feast everywhere. They are saw a lot of goodies in abundance. Yeah, man, able a lot of able. Understand? Bloods and most of them, and the livers and the opiable and everything, and so a lot of eating and drinking. You got that? So let me tell you one thing. Even Chindi Okobia gwara ha n'akwụkwọ. Even Chindi Okobia gwara ha n'akwụkwọ ndị Okobia na ụmụ nnụnụ nke igwe, that is the mystic, na ha enwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu nke igwe na-azụ ha nri. Daalụ. Chukwu nke igwe na-azụ ha nri. Kedu ka o si azụ ha nri? Chi nke igwe nyere we human being akọ na uche etu anyị ga-esi wee na plant na-akọ na-ele azụ na-ele. Mana those are mystic. They are not selling. They are not buying. Ha dị akọkwa ugbo. Mana Chukwu igwe si na ihe aja anyị bụ mmadụ ndị dị wise na sacrifice were na-azụ ha nne. Sometimes anyị were ihe aja bupụ ya n'ụzọ, bupụ ya n'ime ịkpa, anyị ruo ebe anwa, all anụmanụ dị iche iche we feast on those things. When those animals are feasting on those things, they will celebrate and thank Almighty. Onye bịara gbara ha Krismas. Onye bịa nye ha ihe oriri. Ịfụrụ ya? Sere ụzọ dị etu a ha nwekwa aṅụrị wee kene Chukwu okike. Onye ike niile na otito niile returns back to. Maka na onye bụ chi nke onye okike, onye kere n'ụwa dum. Ịghọtara ya? So ihe na-eme n'ụbụ na mgbe niile ahụ anyị bịara na-achụ aja, ọ bụrụ those spirits are eating those things. Ndị na-ama anyị accuse na anyị na-achụrụ those ihe na ma those carved image. Those carved images, the symbol, the way Catholics eme store grotto statue Virgin Maria ma nke Jizọs ma nke Saint onye nwa ma Saint onye nwa ma ọ eje na asị na Blessed Sacrament n'ebe emere store si n'ebe holy place na Jizọs na ebe anwa. Those monsters in our those are symbol. So when we keep statues or artifacts in n'ihu mmụọ, ihe na-abụ ihe na-adụrụ anyị attention so that anyị nọrọ ebe a ka anyị nwee mmadụ the exact place anyị ga na-focus attention anyị ka anya anyị ghara ịda agbasasị. Maka na ọ bụrụ na akpọtara ebe nwere anything point of contact ebe ị ga na-anya, anyị ga na-enegharị anya ebe sọrọ gị. So here we ga-echịkọta mmụọ on in one direction. Then those elements don't feast. They don't eat. Those things. Ihe niile abụ mgbe ọnọdụ ka etu anọ na be Eze-Ana Ugochi tụrụ oraifite. Yes, ị nwere ike ịbịa na be m butere m moto, ma ọ bụ na ịbịara example ka makwa atụ ọzọ, ma ọ na ịbịa na be m bute efi, ma ọ na ịkpụtalụ ebunu, ma ọ na ibutere rice, ma ọ na ibutere those things. Necessarily, I might not be the person that will enjoy those things. You got that? But I will so happy. Example, maybe I been them SUV. I will be happy. But that SUV might not even be more than and when you go where some of the relatives on the matter should be out based on the need.
and the availability, maybe overall my choice of car and whatever. You understand? Now, but I'm happy. N'imere ihe ndị a ma ọ na-ebia bute efi bute enwere ike ọ bụrụ sọ m nwa ya erie nwa ike sef ma mmeri na-eri atọ based on na etu o si wee gụ m ịghọtara ya. Now but my subordinate in Ugochi Odinana Temple, enwere m some staffs ndị na-akwụ ụgwọ. Yes, na Ugochi Odinana Temple anyị na-arụ ọrụ daily. Enwere ndị onye ọbụ ọrụ ha igbu ebu, that is mgbusi ebu, na onwe ndị ọbụ ọrụ ha ịkpọchi ebu a na-akwụ ụgwọ ha na salary monthly. When no bolo ha isi na ike to people, because I was so much activities going on in Ugochi Odinana Temple. So then mana iwota those things, I will be very grateful. Me any temple take an more see and no de to pụtakwara efi ma na onye de ta pụtara ya ebu ma no butere moto ka ọ mụsi anyị gosikwa gị obi m ntụ aṅụrị. Mana in the end sense, I brought m nwa de somebody get read those things. You got that? Etu a ka ọ dị. So mgbe anyị na-ewere those sacrifice na-eje n'ihu ogbugbu, n'ihu deities, n'ihu ndị ichie na-achụrụ ha aja, ọ bụrụ ndị ichie a maka na ndị ichie in the world of spirit ha nwere flesh, ihe agụụ ji agụ mmadụ because of flesh. So in the world of spirit, spirit does not feed because they don't have flesh that is growing. Ha nwere flesh broad na arụ ọnụ na elu idiri agụụ na agụ. So don't think that you are doing them favor. What is happening is that mgbe ị bịa tụọ onye bụ aja in appreciation, so nwoke ma lụtara ihe ọma emere ya, okay, ngwa ọ ya adịrị gị mma ebe ọ bụ na ị chetara na wee cheta na ị ga-abanye ekene, ọ ya adịsịrị gị mma, ekenechazie gị pụzie ewerezi ihe a ka ọ dị ka mgbe ị bịa na Eze-Ana nye m ihe, nwere ike inye m ihe a nkerecha gị dị very happy for you ka ọrụ ọfọ ka ife ọma na-eme. Then ihe anyị weta nye nwere ike kpọkwa ụmụ ọrụ si ya ngwa gbuo na anụ ama ọgwụ krismas ya ngwa kee ya, ịghọtara ya. So aja niile na-agbabọ those elements na-eri those things mgbe ha ka anọkwa mgbe ị bịadewe aja ụmụ anụmanụ abịakwa feast elu ya, ụmụ anụmanụ a na-eri ha nwa na-enwe aṅụrị. Then ụmụ anụmanụ a feast ya na ya will be blessed, maka ụmụ anụmanụ emecha ha ekenekwa elements ya thank you ọgụ maka ihe ụka esi wee weta ihe dị etu a, ekene dịrị gị. Mgbe ahụ enyekwara ha ekele ha enyekwara n'aka Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile, ịghọtara ya. So ihe nna relationship with those elements, the entities of powers, the ogwugwu, the amadioha, the ndị ichies, ihe a bụ ihe mkpọrọ PR, personal relation. Show ịfụnanya, show concern, show gratitude, show recognition to them. Ihe a chọrọ uwe otu tiwa na ogbupịara egbupịa, ọ dị ihe ị na-eweta bụ ife dị mkpa, mana ọ ka igosi ha na obi dị gị mmadụ ife ọma ha mere gị, maka na onye kene sọ na-ekene ya. Etu ada egwugwo mgbe mmadụ si na nwere ndị mmadụ na-eweta so many things, ụfọdụ na-ebute mmanya, so many things. I don't even drink alcohol. Hot nji eje na temple ndị mụ na ha soba na madị aṅụ tụchara ha edem niile nwe obere igosi na ọbụla ajọ ndị ka nye, but I don't drink alcohol. But a lot of people come to my house with top expensive drinks. I will give it out to people and they enjoy it. But I am happy. You got that? So all those entities of powers now they are not those sucking demons. Abron dan do ko bia pentri hana had evil. Those are angel nke Chukwu na ejere Chukwu na mmadu ozi. As long as you are calling the angels for the light region. Our mono name well the white winch and the black winch. And well the angels then I roll from the light region. When then I roll from the black region, whatever you want, you follow. I got one keeping covenant. So then I may restore one bundle with those elements to guide their family. Nanya is only a gefe. Chukwu okike. Na yosin tangelo nke Chukwu ka ha bụrụ ndị akaebe. Ndị anyị bịara nke Chukwu nọ ka witness. Ha bịa gbaa akaebe ụbọchị e mere ha install wee nwee nyanwa ọgbụgba ndụ. Gịnị mezie tonitezie nna jewara ụka bụrụ ofe ka erie ya. Nne jewara ụka bụrụ ofe ka erie ya. Ụmụazị wee na-asọ isi. Keeping covenant. Also n'ihe ọtụtụ family na-ata afọ ya. Ka nkọwara ihe dị n'ọgba ndụ. Keeping promise, keeping agreement. When my late father was alive, there is this particular suit he loved so much. This suit was suit my mother ji wee gbaa akwụkwọ.
It's expensive suit. He told me that when it was that time for them to wear, he bought that suit as a very expensive suit. So my father was like, I love so in love with this suit. When we are growing, ọ sị na ọ bụkwa na onwe ka esi wee bichaa ndị ya nwụọ n'ọkwa suit a ka ha ga-eyibi. We all laugh. Say, "Apa, this year suit is all the cocoa over age, or not na fashion. No monkey coat ka anyị na-akpọsi ya." My father mụọ say, this suit, you know how much he bought this suit? Na ọ pụrụ ya ihe n'ahụ. Na suit a ka ọ chọrọ ka o yibie. One day, after many years, one of my younger sister doing clean up, he stumbled this my dad's suit in Eboti area. It was like, this suit is ancient and modern. My younger sister, where was the suit? I just walk. My father came back and was like saying that this house will condemn. Who authorized such abominable act to him? It was like, this my love suit. Do you know what it took for us to beg him and pleaded with him to calm down? That is out of adolescent that made our younger sister to burn the suit. I'm Hayom Dodo, this my father. Tiro Kweta, my sister Jeguchi, another is Jeguchi letter suit, foreign suit, whatever, to replace that old one. In fact, that suit was suit my father and my mother wear about before our mom. You were got here how old that suit today. You go, mother men market on you go to another suit. Foreign suit. And you wear place here, where you go to my father work with that. Believe in me. But my father won 9 years ago. All that suit I want. Can see Abuja Bata. We look what that suit I want. Chigara the mortuary, that suit I want. We decided to respect his wish. But a lot of people are cowards. Look at you. Your late father, when he was alive, he dished out some instruction. Don't take me to mortuary. Yes, my father was taken to mortuary because he said it. He wanted it because he was a Christian. And he said he doesn't have any issue with that. And we respected that. However, I was a Christian then, so I follow along that line. But more than when they come back, yes, one of them, yes. Your father vividly warned you and your siblings to keep some certain agreement that you will not take him to mortuary. He will not do this. If he's no more, that you people will do this. This person will take this place. This person will take this place. This person will take this place. And your father died. You change it. You are evil. You are ignorant. You don't even know what you are doing. The thing you are doing will be marak, and you will suffer for it. Take my word and leave it. Some families are suffering because they change the will of a dying man. Their father made some certain decision when he was alive, especially something that has to do with tradition. Mpagebo abro a Christian. Iwe ba ụka ọbịa o wee na-abaghị n'isi. Mpa gị wee nwụọ, iwe were ogbu ozu ya, mebisia ihe niile, ebe ọfụ ngwuru dị were je suo ọkụ niile eje ụka. Na-egi ịtọgo. O nwere some family nurse asị m na-ekwu okwu na o nwere ozi na-abata. O nwere some family ihe mgbu ha bụ because na ha destroy ihe ọdịnala dị na ngwurube nna ha, thinking that na ha na-force their father to je ụka. That is the main genesis of your predicament and problem and downfall of the family. Unu ga-restore ihe niile ahụ mmebi. So ọ bụrụ na iso na family ndị je emebi ọfọ, mebie obi, mebi ihe ọmụtara ọgwụ dị na ngwurube nna maka na ije wara ụka, Oyo is your name. Sorry. You have to do the needful to appease the gods. Let me tell you, one thing, Melano, a popular person, I don't want to call the name because if I call the name, people knows him. He's a very influential person, however, that near a backbone to his profession and gift. Near like an Eze-Ana. Near when you're spiritually, when we're good in your well, teacher ya
nụchaa ya ka ite ọkwụrụ ka oke osisi na prọfeshọn ya nne egwu ya na ọ bụrụ na ya nwụọ ya ebujekwa na friji mana n'ụtọ na nwa ya bụ adịghị influential o nweghị ego ofu iluzie ehojanwa ka nne ya ga-anwụọ ya ghara ibuje friji dozi imi nna ya nwere ego na ya nwere ike ịgo akpati what millions of naira iji wee kwa nne ya nwụọ nupụ isi wolu na-eje mọchụarị gịnị mere ka o mechaziri gịnị mere o nwee mpịawazi kere ebe ọ nọ kịta ịghọtara ya ka m ebiteghị beri ya na-eme agrimenti ihe nne gị ma ọ gwara weta ụmụnne gị si gị ya nkwa ya ma etu a ọ nkwekọrịta ụnụ ya ụnụ kwue nkwa si ya dadi aka ya anụghị ihe ikwu is agreement mgbe ahụ ụnụ si ya anụghị ihe ikwu it has been recorded in the word of spirit. Then ọ bụrụ na o nwere any reason kpatara ụnụ ama eme ụnụ agwa ya mgbe ahụ a ụnụ ya achị ya kere reason tiri convince ya o wee sị oke na ya ekwetara ihe ụnụ kwuru mana ọ bụrụ na o rime nụọ si na ihe ya ka ya chọrọ you guys agreed in one voice oruzie mgbe ọ nwere change post at the middle of game you are looking for trouble. Some of you na-asị kere ihe problem ji abịara mana mgbe ụfọdụ ọkpara nkwa ahụ siri nke bịara ọrụ iwe jezie gwa ya fada like that ewe jezie ruo mgbe ahụ ka iwe metazi onwe gị mma ịgbọrọ na mọchụarị ọ bụrụ mmadụ niile na-ala ike je mọchụarị because of the processes a na-aga ịmarọ na onwe some certain things a na-disengage na ọwụ na eburu mmadụ jee for environment. Not everybody wants it. And ndị gboo sị na ịbatara ejigara ide eme ihe bụ ka onye a wee nwee ike ahụ ya niile everything wee dịkwa intact ka o nwee ike return kwa back to obodo lineage ya nwa to reincarnate back. Now based on the person's faith you have intentionally severed his conviction and hope. Ijego scatter ihe obu n'obi maka na ebu n'obi ya bụ na ụwa ọzọ ya ga-abịa na ị ga-anọkwa ụwa na lineage ya onye chazie instruction ya nwa ibu na-eje mọchụarị na ya chọkwa ịnata ụwa na family be nna ya iwe buru ewe jee mọchụarị ewe jee ma ọtọ n'ọdị iche iche mechazie ọtọ na ichezie ka ọkụ gbara gị aka ka ọ dị happy for you ebe ọ bụ na scatter plan ya scatter intention ya noble intention ya iwe scatter your own plan iwe scatter your own intention. So some of the problem you pass through today abụrụ mmadụ mere gị ọ bụrụ ọgwụ ka agwọrọ mana ọ gị mere onwe gị so chegharịa ma chigharịa ka m kwọrọ ofe akụkọ merenụ. One story happens this way. I call like this story. Don't worry, a young man o wee banye soja ihe o ji banye soja bụ na o nwere somebody na lineage onye ụmụnna ha nwụrụ ndị soja wee bịa wee dress ya etu ha na-esi dress na their own suit wee bịa mee match na that their match very sweet amesịa their match na agbakwa ịgba ha na-agba n'elu the young man watchcha this and the ntọ ya ụtọ o wee sị na ya ga-aba soja ihe a jichi ịba soja na ya chọrọ mgbe ya ga-ebicha ndụ ya ka soja ka ya receive ụdị this kind of honor ka ya receive this kind of honor ọnya batara o ji wee ba soja n'ime na ọbazi soja anwa ewee asị na o nwere ihe mee na barak ewe ihe a na-achọ achọ mana aka ya dị ọcha mana maka ihi na o so na ndị nọdụchi that day onye nyere ya ihe wee konye ha okwu n'isi o so na ndị dismissịrị without any honor. This guy wee bata wee nọ na mwute ọ na-ewutie na all his hope na mgbe ya bichalụ ndụ na ya ga-receive this honorable honor from soldier, from military, had been dashed there. And that's aṅụrị ya anwa na-emebighị ya ọbatazi obi na-agbanwe ya ọ sị na aka ya dịkwa ọcha na-eboro ya ebubo wee chụọ ya o wee nọ na mwute a ka ọ nọ wee baa into nwezie problem dizie overstressed onogo ọ nọ na mwute depression set in. Before you know it, the soldier, they say a young man, he died as a young man. Na mgbawa obi na hope ya n'ụwa niile ihe niile yenye ya obi aṅụrị n'ụwa have been crumbled. This man died. After ka ọ nwụziri,
after few about about few months ndị military wee bịa befa wee sị na ha chọrọ ka ha na-achọpụtaziri nke bụ eziokwu n'ihe merenụ like some years back na dismiss nwa ha nwoke bụ was done in error na-enwudego the person na-eme ya ma ọtọ ha the family wee nọ na mwute ndị amị wee sị wee na-agwa ha na onye olu na-ekwukwa n'okwe n'owute ọ nọ na mwute dismiss ya wee nwụọ. Ndị amị wee military wee kpọtasị na ha ya akwụ ụgwọ ara ya of that years niile ahụ a chụrụ ya n'ọrụ unlawfully mistakenly na ya akwụ ụgwọ niile anwa mana before mgbe this guy nwụsịrị after some months ọ nwụsị mgbe ahụ ọ nwụsị o bido na-apụta na nlọ na-apụta n'ife na-atọment the families. Ụfọdụ nwere ike isi na ha jere ịkpata mmiri na ha afụrụ ya, ụfọdụ so many things na-afraten na-eyi ebutere ha ihe iyi egwu a na-afụ ya na nlọ na-emewa ndị mmadụ imogo villages onye a na-enye complain na-afịa so he wasn't happy. Ọ dị ihe a na-akpọ earthbound ndị ụlọ ụbọchị m na-ekuzi gbasara spirituality and the word of spirit. Ịfụ na mmadụ nwere ike ịnwụ ọdị ihe a na-akpọ earthbound, ọnya nwere ike ịnọkọta ụfọdụ asị na nwere onye nwụrụ n'afọ ya n'ebe dị etu a n'afọ ya n'ebe dị etu. Yes, ọ dị possible. Adị m ekwu na all the stories ekwuru bụ eziokwu, but ihe na-achị gwago na ọ dị possible mmadụ ịnwụ ọnụ kana ehova within the gross material. Mmadụ nwụrụ na kwesịrị o move beyond the gross material, move into the another plane, higher plane. Ghọtara ya? Mana mgbe mmadụ dị earthbound bụ na nwụrụ, instead of living this earth ọ ka nọ na gross material earth. Ghọtara ya? And once the person na ka nọ na the same gross material earth, ọ ga na-cause some friction because it does not belong here again. Ghọtara ya? So ọ ihe a bụ ihe mere onye bụ onye o wee bụzie na ọzọ akọmentị the family tiri ndị soja wee bịazie wee sizi oke na ihe mere na ha restore gị back eziokwu na ọdọrọzi ndụ na-aga akwụ all the family all the entitlement, then na-aga ọnọkwazie mee the matching no gbakwa egbe no the burial, proper burial. So that was done. Ndị soja akakwa ụbọchị a ndị doja bịakwa na-eme burial ya, doja agbanyekwa egbe elu agbanicha egbe ahụ elu n'ebe ahụ enyi ya mechaa machi. Ị ma na ozugbo anyị mechara machi na-agbanye egbe elu that guy kwụsị ịpụta. Ịghọtara ya? Now the guy feel in the world of spirit na-emezugoro ihe n'obi. So a na-achọ ịgwa na some of the things na-eme na ya family be nna gị because na nna gị bụ onye ọdịnala o wee na-achọ ịnwụ na wee gbaje kpọta ndị ụka ka o wee bụ nọ ndị ụka kwara ya. Onye ka ị na-aghọrị? The only thing ị na-achọ imelụ ka ị cause confusion in the spiritual realm between your father and the world of spirit, because your father does not belong to those churches ị na-achọ ka ọ bụrụ na ha bịakwa ya ka ị wee zaa ya na ndị ụka bịakwa na ị chọrọ ka a sị na ya father bụ onye abụrụ onye ụka. Ai, unu na-eme ọtọnọ. Ọ bụrụ na ị mekwara ụdị ọtọnọ dị etu a, ị na-achọ kịta ihe na-eme na ngwurube nna gị na-ejegharị from one ministry to other, na-ebugharị mmiri nsọ, na-ebugharị oyi. Eze na-agwa na taa ihe bụ nsogbu bụ go back to the originator. Ka ị ga-eme appeasement, mmadụ ka ị ga-esi wee eme. O nwere one family mma na be anyị, nne ya chiri ọzọ bụrụ dibịa. Emesịa mgbe nne ya nwụrụ ha gbaje na nne ya onye na-eje ụka na-atụrụ di ya ụtụtụ ọnwụzie ndị Anglican ka mgbaje bịa kwa the man n'ọdị up to date na chọọchị regista. Mgbe ha mechara mana ha metụkasị na adịjekwa ya na omenala. Kedu ihe m na-aghọrịrị onwe na ebe ka m pịawa azụ? So ihe na-achịkọwa bụ ịmara agrimenti anwa nna gị na ndị gị na ha so nwere, ma ọ bụ agrimenti anwa ndị nna nna gị kwetara with entities of powers in your family emere store fulfill them. Eji m onwe mmadụ wee gwa gị na ngwurube nna m na since I was born, I'm no longer a kid, since I was born till date, no nwobere any of my younger person nwụrụnụ na my lineage. I'm not talking only children of my mother, my father, sorry. I'm talking about the whole family. Ndị niile na-aza my surname. My surname bụ Enwena, yes. I'm onye Ogbuesumere na Oraifite. Mana o nwebere onye my younger person nwụrụ n'ihu m, ma ọ bụ onye ọ na n'ime ha nwụrụ na accident.
You know why? Because mmụọ nọ na ngwuru was like na nna m sokwu n'ihu ya na o nwere nwa ya ọbụla ga-anwụ n'ihu ya. Ọ nọghị agreement nna ya na ụmụ ya nwere na o nwere onye ga-anwụ n'ihu ya. Nọ ya ọgbụgba ndụ enwere wute mmụọ nọ na ngwuru. Mmụọ nọ na ngwuru wee na-asị ọba mgbe niile anyị jewarụ ka ọ bụrụ na ya achọrọzi imedo agreement anyị na mmụọ nọ na ngwuru nwere, anyị bụ na ha, anyị restore ha, anyị disconnect with them. Mana anyị lụtakwa na o nwere ihe mere na ngwuru eji wee mee restore, kpọbata ha na ha na-alụkwa ọrụ ha na ngwuru, na onwenugo onye lineage anyị from the father side nwụrụ na accident. Nke bụ eziokwu na since I was born, onwebere onye ọbụla from my father side nwụrụ na accident. Even me, as you see me, I have been involved with accident twice. I mean, face-to-face accidents. I'm not talking about narrow escape. No, face-to-face in bus and in with truck. And two of them, I came out nothing with him. While in the following months, those two particular incidents. One happened in Benin Ore side, Lagos. One happened in Eastern Nigeria, around Imo State area. I don't know if I'm going to my own motor nji si Ọka Etiti. Esi m oko na-agbanata Ọka Etiti side. Motor somersault 3 times. Face ku ebe nsi bịa. Mana nwere ihe mere m ọkụ akọrọ m na. So ya na-achịkọwara gị bụ na mmụọ sị na ya na-eme ihe agreement ya kwuru, mana anyị nwekọ ọ dịrị ime. So mgbe ụfọdụ ngwurube nna gị nwere ike a na-edebe agreement ọ bụrụ na na-emebi nke ụlọ. O nwee ebe mmụọ ya emeruzie mmụọ ewe iwe, mana anyị gwasị no, wee yọọ mmụọ si ya biko iwe ewe na gị, wee kpọchigata ha azụ, restore ha. Ụmụ mmụọ anwa ndị nna nna anyị hefere na ngwuru nwere oke ọfọ mpụta wee gbachie ọfọ ha. O so na ọfọ nji eme dibịa. Ịghọtara ya? Mụ na ha mee udo. Ka ọzọ chọrọ ikwu maka ya bụ gịnị nwe Agburum. Yes, o nwere mmụọ entities of powers ya na mmụọ ndị nna 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 ha mere agreement na ha ka na-echekwa ngwuru. Etu a ndị mmadụ si asị Jizọs chekwa mụ na ezinụlọ m na generation m. Ịghọtara ya? Etu a ka ndị nna nna anyị ha si wee kpọkụ entities of powers si ha chekwakwa ezinụlọ ya. Maka mgbe a na-agwa gị ihe awụ hundreds of thousands years ago, mgbe ụka bịabara, echefukwara na Christianity is just only 100 and something years in Nigeria. It came 1885. 1985 ka Catholic Church mere 100 years in Nigeria. So ihe na-achịkọwara gị bụ na ha ka bịara nya. So ndị nna nna mmụọ niile ahụ enwere store, ihe ị na-ediri wu maintenance. Nye ha oke ha, do recognition with them. Ka chịrị mgba wee dịrị gị. Na be nna m n'obi maybe next week, bịa gwa ụmụ na December 1 a ga-emepe obi Eze-Ana Ugochi tubelu. Obi abụrụ na be nna m ka o kwesịrị ịdị, maka na anyị abụrụ obi nna m owu dị obere nwa nwoke, anyị bụrụ obi, mana ndị obi adịrọ consign. Mgbe e pụtara na nna m bụ nne a nekwara nna ya wee were ọfọ nye ya n'aka. So ọfọ anwa nna m mechaa atụfuo ya maka na ọ na-eje ụka. O mechaa mgbe nna m nwụrụ, ọfọ anyị nwe m nwa nsogbu wee je wachie ọfọ ahụ. Sọfọ ahụ so na nnukwu ọfọ nji alụ dibịa. Na mgbe m wachiji jawa ọfọ anwa, ọfọ nna m anwa dịzie ka asị na ọ gafeta na saịdị nke anyị. Ọfọ nọ na ngwuru na-anwụ ebe ọ na ndị be dị ọkpara dịrị interested nwachie dị ọfọ rụkwazi obi na be nna m. Mgwa oji dị ọkpara nna m. Ifụkadị ọfọ si wee move, ifụkadị right si wee move. Ọ ya tụ abata na asị na enwere Ken and Esau and Ishmael. Na the right dị ọkpara nwere ike imove from dị ọkpara to second son or even anyone. Ịghọtara ya? So maka gụwa dị ọkpara ọkụkọ, ewu dị ọkpara mara aka nne aka ekpe. Ka m na-achọ ịgwa spiritually, the spiritual battle can be given to any other son. Ịghọtara ya? Don't be dragging. Ewu dị ọkpara ọkụkọ, forget it. Mmụọ nwere ike ọsọ ochuzuo like ihe mere na my own family. The ọkpara wasn't interested. Then my late father, my best known to him, my grandfather, ochuzuo my father. Ozu onye nyere ọfọ instead of ịkpọ dị ọkpara enyi ya ọfọ. Ịghọtara ya? Nke anwa. So ihe ọzọ m chọrọ ịkọwara gị bụ ihe ị kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo. So Agburum a na-ekwu maka ya bụ
a sacrifice maka na enwere ike abịa na be nna gị abụrụ ndị ụka riri eri mana gị nwa na onwe gị abụrụ dị ọkpara ma ọ bụ isoro na ndị isi now ịbịago into recognition mkpa ọ dị mmadụ iji ada back to root. Ihe ị ga-eme bụ ịbịa na ya agwa gị ihe ị ga-eme. Ihe ị ga-eme bụ iruo ịchụkwa mmụọ etu nsi arụ ya mbịa ebe ọ bụ na akpọ ọmụmụ mmụọ niile nọ na ngwurube nna onye ahụ si ya na onye a lese Ifeanyị Okeke na ochigatago n'ọdịnala maka ihe na ochigatago n'ọdịnala na ọ da-enwe mwute na mmetọ emetọrọ ihe ọdịnala dị na ngwurube nna na mmetọ niile a emere ọtụtụ n'ime ha na ọnụọgwọ ya na ọmarakwa n'ihe na ọnwata na-asa ahụ n'afọ asị onye na-agba ụka abụrụ m onye intermediary ayọm on your behalf for mercy. Ihe ọchazie for mercy akpọ ọmụmụ mmụọ atụọrọ ha aja on your behalf wee sị ha bido taa na onye ejigadagokwa n'ọdịnala na ọ ga na-echukwa ụnụ ọnụ ọnụ ochukwa ụnụ ma biko unu ekwesịna ka iwu unu dị ọkụ na-engwuru a na-emetụ ya ka agụpụ nyanwa ka agbụpụta nyanwa na ndị iwu ọkụ unu na-emetụ agrimenti onye ụkọ dịka m na-eme mmezie ya etu ahụ agbụpụta gị ị nwere onwe gị ihe a na-agazi ụmụnne ndị ọdịghara asịsị kedu ka ihe si agara onye nka ọ ya akwụkwọ maka na ochigatara n'ọdịnala ndị nke ọzọ afụdawazi ihe fụrụ ha ịghọtara ya ọ ihe nchọ ka ịghọta mkpa ime agbụrụ mba ihe a nkụwa taata enyere m anya ama m na ịmụtara ihe na ihe a nkụwa n'ụbọchị taa. Learn how to keep agreement. Onwe agreement na-eji gbara gị afọ wee sị gị na onwelu ihe ọdịnala dị na ngwurube nna gị emebiri emebi. Don't try to abolish them. You can't abolish it. They are spirits. Even when Jesus ndị ụka ọbịa bịara o nwere mgbe ọ sịrị mmụọ die, spirit can never die. Ihe the young man na-eme bargaining ebe niile ọ asị nwere sị gị ọ sị onye ọnụ ji na ọ bụrụ ndị ọgbanje na onye ọnụ jikwa na ọ dịkwa na ezinụlọ be nna ya mkpa ngwasị n'ime ya pụta ngwasị n'ime ya pụọ mana ị na-echezi ka agwa gị na oji ọkụkọ ma ọ wee gbaa onwe ọ ihe anyị bụ ndị dibịa na-eme. Mmadụ nwere ike na ndị lụrụ ọrụ mgbara onwe ndị a ga-asụ ụjọ bụ na-agbara ndị agbara ụjụ ihe na idiri iweta ọkụkọ ma ọ bụ anụmanụ ọzọ wee gbaa ha onwe. Let that cause or burden dị n'ebe onye a be transferred to that animal onwere onwe. Example na akwụkwọ ndị ụka ọbịa a sị na o nwere onye Jizọs ndị ụka ọbịa bịakwute wee sịa onye ka ụnụ bụ ha sịa na ha bụ igwe na ha bụ unclean spirits o wee sịa ụnụ bụ igwe ọbaged with them ngwa sị n'ime onye apụta na onye a dị ezinụlọ ya mkpa ngwa banyere n'ime igwe ezi ha wee banye n'ime igwe ezi wee banye na mmiri gbawụsịa ha according to Bible story. Ịghọtara ya? So o jirigo ụmụ ezi ahụ wee gbaa onye ahụ onwe. So etu ha ka ọ dị na-etu ama onye ụkọ o nwere ọrụ mma agbachara afa n'isi ọ bụrụ na ya n'idi anụmanụ wee gbaa onwe wee sị those cause and those burden kwesịrị ịdị n'ahụ gị ga bazie n'ahụ anụmanụ na ezinụlọ gị na mkpụrụ obi gị na ndụ gị dị ezinụlọ gị mkpa ewere m ya wee exchange ya na mmụọ ọrụ mmụọ bụ ọdịbe ide na arịa mana ekele ọrụ eke then mgbe m meziri etu a onye ahụ enwere onwe gatara nwere ka ọ bụrụ onye ọgbanje je satụrụ ndị ọgbanje jụọ ha kere ihe m na-enye ụlọ ka ụlọ hapụ onye a ezinụlọ ya dị ya ọ dị ezinụlọ ya mkpa ha ekwuo achọrọ ha dị onye enwere onwe ịghọtara ya. So mụnwa wee Eze-Ana ọ ka anyị si eme arụcha ya etu a ọrụ mmụọ akwụrụ. So learn how to keep covenant. Mmụọ ọbụla ọ bụghị anụ nwere mmụọ ọbụla ndị nna nna gị ha nwere ọgbụgba ndụ wete. Don't try to destroy it. Kama try to build personal relation. Maintain the relationship maka ndụ gị. Maintain the relationship maka ọdịmma nke ezinụlọ be nna gị. Don't start a war you cannot finish. Don't start a fight you cannot win. Mmụọ anara anwụ anwụ. Ndị ụka ọbịa na-asị gị Holy Ghost fire ya fire n'elu fire na fire enu nwere ọka na nwere ọkụ enu nwere ọka na nwere ọkụ ebe ị ga-akwụ. O nwenughị ebe Jizọs ndị ụka ọbịa bịakwute wee sị mmụọ nwụọ nwụọ. Mmụọ can never die. What the young man normally do is bargaining. Ị chọrọ ka Baịbụl gwa gị na o wetalụ akwa weta ọjị weta nke a wee bagin. Ị chọrọ ka a gwa gị akwụkwọ ndị ụka ọbịa agwago na edebe ihe niile Jizọs kwuru ma ọ mee na onwere akwụkwọ dị n'elu ụwa ga-abata ya ọkwa ihe e kwuru na akwụkwọ ndị ụka ụnụ onye eriri eri
wee rizie ya erie ị mara na ọbagen ebe ọ bụ na chi ụnụ ndị eriri eri ndị na-efe chi ndị Europe Jizọs ndị ụka ọbịa ebe ọ bụ na chi ụnụ ndị Europe chi ndị anyarị enwere ike isiwu spirit nwụọ. Kedu ka o siziri ka gị nwa ọbanshị gị nwa ọbanshị na ị ga-asị wee nwụọ ị nọrọ na ministri na-eme ọkụ nwụrụ na-ekwugheri ije na ọhịa gwara na akwụkwọ ndị Farisi na Sadusi si na ha na-ekwu ọtụtụ okwu si na site n'ikwu ọtụtụ okwu na ha ga-anụ ahịhịa ha ọ bụrụ eziokwu mmụọ ama anwụnata anwụ. Chukwu okike hapụrụ mma hapụ njọ hapụ the light and the darkness nke ọ bụla ị chọrọ iso ebe ọ bụla Jizọs did not destroy the negative energy. Kedu ka o si dị ka ị ga-edestroy we you can only wash away from negative energy. Ọ bụrụ ndị ọgbọ na-ewetara uke ịchụ aja ndị ọgbọ na uke si ha ngwa achụpụrụgoro m na aja unu jebere n'onwe unu ka ejebere onwe ha. Ọ bụrụ na o nwere ọgbụgba ndụ ụmụ mmụọ niile nwere ọgba ndụ nwekwa for good for the family. Nke bụ eziokwu na ndị nna nna anyị na-aga ọfọ kwa ụmụ ha ka o nwere mmụọ ọbụla nna nna gị kpọtara na ngwuru abụrụ ọfọ wee bie. Nke ọzọ echefukwana alụsị ọbụla obodo hibere is for good. Eziokwu na o nwere ndị na-eji agwọta ọgwụ nke a bụrụ alụsị na ọgwụ agwọrọ agwọ maka na alụsị obodo nwere alụsị obodo ọbụla ga-achọ onye aka ya ruru unyi ma ọ bụ onye na-edina nwunye mmadụ ma ọ bụ onye na-eme mpụ na ọtọ na reconcile with entities of powers. Mana ọ bụrụ na anyị gbachara gị afa mmiri ọ bụrụ na ị nwere ego iji arụ ọrụ tie obiọma kọwakwa ọfọ for 21 days jee wọchịa vidio ebe m kọwara etu esi eji akwa aize mmụọ iwe nwee particular time iji aga ọfọ ịga ọfọ for 21 days ka chi dị mma wee dị. Echefukwana yes o nwere ozi bịara kịta o nwere mmadụ ịtọ ọnọdụ ha dị very bad. Yes ọnọdụ ha dị very bad ha nọgo obodo oyibo many years mana nwere ihe anọta and ofu onye n'ime ha bụ the only child. Yes ọnọdụ dị very bad n'obodo oyibo ịnọgo obodo oyibo for many years almost 10 years and nwere ihe ịnọta ọnọdụ dị mwute. Ihe ị ga-eme bụ bido taa gọba ọfọ for 21 days ihe ọhụrụ ga-eme n'ebe ị nọ. Ihe ị ga-eme bụ iluo chọta ego maka mmasị ka anyị chụọlụ gị aja maka na inwe ọkwụdo ego eji achụ aja itiri tie tọtọ. Ihe ị ga-eme bụ iluo chọta ego denomination of your choice ego wọtụrụ ego bred chọda ego ya egotawa ogoro biskiti na opekasị mpe maka na ijiri ego ya egotawa biskiti gote ya ụzọ ego ịnọ. Example ọ bụrụ na Nigeria chọọ ihe dịka ebe 100 naira note into 4 places making it 400 naira. I were 400 naira i were ekwubi okwu n'ego a ego aja iji achụ aja. I were ego a itinye n'ime akwụkwọ ahụ that is like a foolscap. Ị ga-ede ya petition like 3 petition ndị ka dị mkpa. Ide date ụbọchị ibidoro ego ọfọ a dee ụbọchị ya bụ May 21 days ị ga-efinish idecha iwere that 4 note ọ tinye n'ime dị ego n'ime dị akwụkwọ ahụ that foolscap ahụ dị rap fold onye debe dị ego inwe wallet debe na wallet ọgwa na inwe wallet na inwere altar debe na wallet na altar gị gụọ ọfọ for 21 days nwee particular time iji aga ọfọ set your phone na alarm that particular time na-ebi that time gụọ ọfọ for 21 days. After the end of that 21 days were that 4 note jee chọọ less privilege ndị ga-enye ya asị ihe ayịyọ. Yes nyecha ya asị ndị ayịyọ iwere that akwụkwọ anwa ebe i dere petition gị itinye ya n'ihe dịka stainless plate mụọ ya ọkụ onwucha efopụcha afụ ya. Imecha ihe a under 24 hours iji mee medicine ị ga-enweta testimony. Iwe mewe n'obi dị mma even before imecha 21 days mechie ebere ahụ ị ga-afụ ife dị iche ga-eme. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ọ bụrụ na ihe anyị kwuru metụtụrụ na lecture anyị nyere ụbọchị taa
ma ọ nwere ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, sendịrụ meseji 08057837672. Eze-Ana Ugochi tubelu kwa afa m. Echefukwala na anyị na-enwe ụbọchị ụka kanseling Ugochi tubelu na temple from 8 to 2 p.m. Then that counseling ahụ, ọ bụrụ na ị chọrọ participate in ya, you let me know before the time. Very soon anyị ga na-ebido open ministration Odinana is Odinana administration. N'Odinana administration anyị ga na-ekwubi okwu on air. Ọ bụrụ na anyị na-eme n'ezi ozi, ọ bụrụ na vision bịa, anyị zie ozi ndị a ga-ekwubiri okwu na mmụọ ndị anyị ga-ekwubiri okwu, maka na distance is never a barrier. Yes, ma ọ bụrụ na ikwe n'ịnọ mba ofesi, n'ịnọ Nigeria, ebe ọ sọrọ gị nọ, the elemental beings, the early beings ndị na-arụ ọrụ n'ikuku can deliver training nsọtụ ebe ọbụla n'ụwa gbaa gburugburu. Naanị ikwere mgbe ahụ, that Odinana administration bụ oge anyị ga-eji na-ekwubiri ndị mmadụ ukwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwubie m okwu dịka onye nchụaja, onye ụkọ na Ugochi tubelu na temple. Ekwubie m okwu si na ndị niile ọnọdụ ha dị njọ na ọnọdụ ha ga-ebido dịbakwa mma. Ekwubie m okwu si let there be cause breaking, let there be open doors, let there be upliftment. Ekwubie m okwu in the east, si let them receive blessings. Ma ndị nọ na Nigeria, ma ndị nọ all over the world facing the east, let there be miracles. Ekwubie m okwu n'isi ndị nọ west, si let there be miracles. Ndị njedo nke Chukwu na-eji ozi n'ikuku ka ọtụtụ agbụ dịba. Ekwubie m okwu n'isi ndị nọ na north, si ka ihe ọhụrụ bido mebe. Let there be breakthroughs and miracles. Ndị nọ na south, let there be abundant mercy and deliverance. Let there be miracles. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ha sị m ka m nwere onwe dị. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu n'isi ndị niile ga-awa ọchịcha vidiyo wee sendie ya ndị ọzọ, maka na ihe ọma mere ofu onye amaezu. Let there be miracles. Ka ọnọdụ dị ala ka ọ dịbakwa elu, ka ọnọdụ dị njọ ka ọ dịbakwa mma. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazienụ n'ọfọ. Daalụnụ.